Vielleicht ist ja Betty wirklich nie nach Grabek gekommen. Möglich, andererseits stimmt mit dem Schal und dem anderen Zeug. Was ist, wenn er vielleicht den Schal und die Hut und vielleicht die anderen Sachen vielleicht den geschickt hat oder so und da findet sie dann nachträglich? Na, wollen wir mal sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draugen. Tja, wenn ihr ein bisschen in Ruths Zimmer rumgesehen, ein paar Sachen gefunden. Klar, halt hier Fantasie, dass sie halt einen Schatz gefunden, also Wikingermünzen und sowas, Alter. Ach, so eine Brosche, die sie dann auf die Puppe getan hat. Solche Wikinger-Dinger halt, die sie wahrscheinlich in der Mine gefunden hat, so nach dem Bild. Also ein paar Begräbnisstätte wahrscheinlich. Die Kirche auf einmal angefangen jetzt zu läuten, weil die Glocke davon und sind wir hingelaufen und ja, da war die Folge dann vorbei. Die Glocke ist natürlich jetzt vorbei mit der Glocke hier. Lissie, look. Ihr Handschuhe. Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, She got these in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. Sagst du noch was anderes? Not leaving Nee. until I find some sign of Betty. Whatever you say. Ja gut, recht hat sie ja schon ein bisschen gut, dass sie immer irgendwas hier hinterlässt und so, aber gut, als Brotkrumm, klar. The Trotzdem ein bisschen sign on the komisch. door. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. I'm not leaving until I find some sign of Betty. What's this rope for? The bell. Ja, deswegen konnte ja keiner sein. Wie man hier schon gesehen hat, dass man hier das geguckt hatte und hat die Glocke gehört. Ja. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you, it's ghosts. So what happened to the Hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. Tja, wenn das der einzige Ausgang ist. Nachher vernagelt, weil ich meine, hier ist kein Hinterhaben noch oder irgendwas. Das ist auch noch ein Tisch. Also ich weiß, ob da jetzt irgendwie noch ein Geheimgang da drunter ist. Wird doch keiner gewesen. Also ich denke nicht, dass die anderen waren halt wirklich in der Glucke rumgespielt. Gehen erstmal hier hoch. Das Podest. Ja, ich kann trotzdem nicht so richtig erkennen, was da drauf steht. 1923 irgendwas. Nikolai irgendwas. Nämlich einen Namen. Dann gucken wir mal hier rein. Die Briefe. What's that? The last sermon that was held here. Predigt. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Stimmt. Tilly varandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us.
Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Na, nach Teilung gucken. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Noch etwas, was sie machen können? Nö. Ja, glaube ich, ein Bild zu sehen. Da die einen unterstützen einen Bruder und da den anderen Bruder vom Prinzip. What are you doing? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Das lese ich dann mal. Ich lese erstmal hier das durch. Ja, speichert. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. They tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Ja, liegen überall ein paar Seiten rum. Im Prinzip hier ist schon mal eins. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Wieso 1:0 von mir? Ich hatte I schon wanted 2 you to find gefunden. that one. I know what a rotten loser you are. Found another one. You get it. It's right here. Einen Just noch. one more page missing. Ich gucke erst mal hier rein. I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Drittes Kapitel, viertes Kapitel. Na gut, sieht man halt, ist halt in der Sprache. Noch irgendwas aktivieren hier? Nö. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Dies als Fiktion, das ist das doch. Quatsch, das ist ja Blasphemie. Tja. Das hat man schon aktiviert. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Na gut, das Bild kennen wahrscheinlich alle eigentlich. Das letzte Abendmahl. So, eines hat es wahrscheinlich hier irgendwo. Liegt da nicht schon eine? Naja. Liegt aber noch irgendwas. Das ist eine Kerze. 2 for 2. A tie. Hier sind sogar schon viele. Teddy. Stop, Old bean. Lissie. This is not a game. Betty's Noch irgendwas zwischen den... Of course, Sitzen. feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Bitty, bitty, bitty. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up.
Aber der eine Zeit gesehen waren ganz viele Todesfälle. Ach Quatsch. Das war echt da drüben gewesen. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother, the one who died in a cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Jetzt sieht man die ganzen Namen da oben. Da oben sehe ich so ein bisschen was mit Fretland, was da oben steht. Das kann man von der Schrift ein bisschen doof lesen. Da oben hier Arne, Fretland oder Fredland. Da mache ich irgendwas mit Friedrich, Fredland. Wahrscheinlich wer den gefunden hat, wahrscheinlich ja Margret Friedland. Da steht wahrscheinlich immer der Name dahinter, wer ihn vielleicht gefunden hat und der Geburtsort und alles. Ah, sie ist ja da. Oben hier, Look Mord. here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. For a Traitor. Bestimmt aber der Name dahinter, wahrscheinlich, die, wie gesagt, die Leichen gefunden haben. Wahrscheinlich wissen wir, wer den gefunden hat, wahrscheinlich. Und da oben hier Mord. Na, hier, da steht Simon Fredland. Das ist Gravik. Mord, dann hier das hier. Fluch, Fluch, Fluch. Und dann Verräter. Ne, der Geburtsort ist ja Gravik. Geburtsort, wahrscheinlich Ort, wo sie gestorben sind. Ja, wahrscheinlich, wie sind sie gestorben hier? Wie Taringer, was da steht, wahrscheinlich. Todesursache wahrscheinlich. Hier da oben steht es Drinking da oben. Wenn ich das richtig lese. Ach, hier steht da irgendwas mit. Sieht da wie Selbstmord hier, was relativ in der Mitte ist, wo umblättern ist, 2 Zeilen drunter. Wo irgendwie, glaube ich, Hanging steht oder irgendwas. Wahrscheinlich die Todesursache dann. Also gleich noch einer Druck, wie es aussieht. Nikolai. Der Hängende war Siegfried. Gabesburg oder so ähnlich. Steht ja was anderes mit dem. Ach, hier ach nee, Peter, Klaus oder Klaus, sowas. Aber gut sehe ich gerade nicht, oder ich sehe sie. Eine Handschrift gerade nicht. Gut. Fuß. Doch, da oben steht sie. Ganz oben. Voll. Schon mal klar. Runtergefallen, Genick gebrochen. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty, It doesn't mean she's... she's not dead. She can't be. I know.
I know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Edward! Ich bin doch hier. Must find that grave. Must find that grave. Na komm mit, Lissie. Must find that grave. Lissie? Must find that grave. Kommst du? Nee. Lissie? Are you here, Lissie? No need to shout. Are you here, Lissie? Yeah? You better not be here, Betty. I'll never forgive you. Where is it? What are you doing? Looking for the unmarked grave. Where is it? Das letzte Grab hier, das hier. Das Schaufel. Na gut, macht Sinn, als letzter Eintrag wahrscheinlich. What are you doing? Have you gone completely mad? Edward, stop it! It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. Er wollte Gewissheit haben. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like Or what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. Lissie? Alice? Come back! Don't. Er hat doch gesagt, er hat sich nur eingebildet. Please! Come back! I need you. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gesagt, dass er sich diese Lissie, Alice, wie auch immer, dass er sich diese Person eingebildet hat. Ich konnte es mir schon vorstellen. Jetzt nicht wieder mal das Grab zuschaufeln. Lissie? Where are you? Lissie? Der Lissie wird nicht mehr da sein. Das sind doch sowieso nur eingebildet. Alice? Lissie, Alice, wie auch immer. Alice! Please! Interessant, hat sie sich nur eingebildet wie so eine imaginäre Freundin. Come back to me! Was anderes muss ja nicht gewesen sein. Where are you? Da ist er. I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! Oh, ich wollte was auswählen, aber das ging so schnell. Don't leave me! Der stehen, lesen, was da steht. Das ist aber doof. Das ist wahrscheinlich ein Weg, immer, dass sie wahrscheinlich mal auftaucht, da kann ich ja was auswählen. Aber es ist ein bisschen zu schnell teilweise. Lissie. Ja, sie, die ist halt ein Eingebildet. Sie existiert auch nicht wirklich. Lissie, please listen to me. I didn't mean what I said. Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. You deserve to be alone.
Lissie? Where are you? Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet? Your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Ich schätze, es geht wahrscheinlich jetzt zu dem Puppenständer hin, jetzt diesen, wo jetzt hier den Schal und die Mütze hingemacht hat. Ich denke, da geht's wahrscheinlich hin. Jetzt ist er da oben. Alice, what are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No. Oh. Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Please, don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child, we are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, Never. I never forget. Was vergisst er I am niemals? never alone. Achso, er ist nie allein. Ich glaube, das war das Ende irgendwie. Na, Tag 4. Wake up, Edward. Stop hiding. Where you go, we go, Edward. You cannot hide from us. Where's Lissie? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you, Lissie. Oh. Er hat schon da dran genagelt. Was steht denn nicht da hier? Berühre oder so? Lissie? Lissie! Nur es regnet. Ich muss nur zum Interagieren. Lissie, get back here. Da sind wir. Seine eingebildete Lissie. Ach,
nur stehen geblieben hier. Please. Lissie? Listen, you can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. Then what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissie. Do you, though? Did you ever? What? Of course, Eigentlich nicht. Hat auch immer alles alleine gemacht. Was ja wohl nachvollziehbar ist, dass man sagt, komm, man will versuchen, alleine Alice? was zu machen. Please. Geh erstmal in die Küche. Einfach habe ich aber immer noch hochgekommen, dass eine Zimmer was zu ist. Aber da mal jemand reinkommen. Alice. Don't go. Hear me out. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He Oh, was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. ja, der Vater hat sich als mit der Knoche selber umgebracht, denn. Ja, das ist nur eine Vorstellung. Ich denke mal, die Schwester wird wahrscheinlich, wie gesagt, gestorben sein und er bildet sich hier die Lissie ein. Ich habe das Gefühl. I gave you this jacket. Betty. You were here. Ah, jetzt macht er das. Geht dem Mann noch nicht dran. Wenn man sich anguckt, was scheißt denn der Mann wirklich das letzte eigentlich? Obwohl das noch eine Branche. Ganz kann sein, dass wirklich der Mann dann das letzte ist von ihr, was man dann vielleicht findet. Oder gefunden hat. Na gut, wäre nochmal alles noch Hosen, alles klar, Unterwäsche, aber wisst ihr, was ich meine? Was man zumindest auf dem Bild sieht. Geh erstmal hier rein. Also würde das nicht spielen hier, das Lied. Vielleicht jetzt an der Errungenschaft hätte ich vielleicht das einfach lange genug durchspielen lassen. Don't vanish on me. Lissie, I'm tired of chasing you. Alice, be reasonable. I'm trying to talk to you. Lissie, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which Jesus means Christ, Betty was Teddy. here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, she must have... Betty, 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 Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So what? You decide what is real. We are real to you. It will never be the same. Wie er sagt. Seine imaginären Freunde, die wollen halt auch, sag ich mal, beachtet werden.
Und seine Schwester vom Prinzip, die ist halt real. Wahrscheinlich. Und nur halt, klar, die hat uns halt eingebildet hier, Lissie und alles. She does not want you. Who are you talking Why about? do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Hat sie geschossen. Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Wie der Schwester Not wahrscheinlich. us. We're always here for I you. beg You you. are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Lissie. Come back. Please. Ja, sie waren halt ein Eingebilde gewesen, die beiden. Ich würde sagen, ich werde da erst einmal auch die Folge beenden. Lasst also ruhig eine Bewertung da oder auch ein Abo. Zieht euch auch mal andere Videos an. Don't leave me. Und in der nächsten Folge werden wir dann gucken, ob wir da noch Lissie finden können. I lied. I don't want you to leave me alone. Oder ob wir vielleicht dann auch noch die Schwester finden, die wahrscheinlich ja tot ist. Nehmen wir die Mutter sich ertränkt, der Vater hat sich erschossen. Wer weiß, was die Schwester gemacht hat. Vielleicht hat sie sich da irgendwie von Zug geschmissen oder ist irgendwie von einer großen Höhe runtergefallen, hat sich da getötet oder hat sich erhangen, keine Ahnung. Naja, werden wir ja sehen. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.